I'd like to welcome everyone today, И я бы хотела поприветствовать всех сегодня здесь, especially the veterans of this, as we called for many years, the Sri Sri Lakshmi Nrsingadev Traveling Festival Program. и в особенности я хотела бы поприветствовать ветеранов, как мы уже на протяжении долгого времени называем Шри Лакшми Нрсинга проповеднический путешествующий тур. Generally, we just call it Festival of Indy now, but that's what it was originally, and it still is. И обычно мы называем сейчас это фестиваль Индии, но, конечно, это оригинальное название, это то, как мы сейчас называем. Originally, we just had Lakshmi Nrsinga, and those were difficult times. We went through some difficult times here in this country, so they gave us protection so that we came to this point of freedom to spread Krishna consciousness in the country of Poland. И ранее у нас были божества только Лакшми Нарисингадева, и они защищали нас, потому что мы сталкивались с разными трудностями. Но сейчас мы пришли вот к такой свободе проповеди в этой стране Польша. So welcome to the veterans who served many years. И добро пожаловать ветеранам, которые служили в течение многих лет. Welcome to those who have been coming for a few years. Добро пожаловать тем преданным, которые уже в течение нескольких лет приезжают. And welcome to those who just arrived. И добро пожаловать преданных, которые только что приехали. You're all welcome, you're all loved, you're all appreciated. Вы все здесь приветствуетесь, вас всех тут будет любить и будет ценно ваше присутствие. In the last few days, a lot of devotees have been coming forward and thanking me in many ways for this festival tour. И на протяжении прошедших нескольких дней много преданных подходили ко мне и благодарили за то, что я провожу этот тур. But really it is I myself who must thank you for spending your summer vacation here on the Baltic Sea coast, working very hard on this festival tour. Но на самом деле это я, кто должен благодарить вас за то, что вы проводите лето, свои каникулы, свой отпуск здесь с нами на побережье Балтийского моря в Польше. It is said that a leader is only as good as the team that assists him. И говорится, что любой лидер хорош ровно настолько, как и команда, которая ему помогает. So yesterday, if I had have stood on the beaches of Reval and started giving my lecture, nobody would come. И если бы мы находились на пляже, где-то в Ревале, если я был бы один, давал лекцию, никто бы не приходил на фестиваль. But the combined effort of so many sincere Vaishnavas and Vaishnavis are making these festivals the amazing, huge success they are. Но наши совместные усилия всех замечательных вайшнавов и вайшнави помогают стать этому фестивалю очень успешным, таким, как он есть. The other day someone said, Gurudev, I'm here, but I don't really have a very important service. И несколько дней назад кто-то сказал мне: Гурудев, я нахожусь здесь, но у меня нет никакого такого важного служения. I said, no, it's like my harmonium. И я сказала: нет, это подобно моей гармошке, физгармошке. Big box here, a big bellows, which gives the air for the sound to come out. И это такая большая деревянная коробка, там есть вот такие ноты, на которые мы нажимаем, и там выходит воздух из них. There's those keys that play the chords. И вот клавиши, на которых мы играем аккорды. But there's also a little screw that keeps the top piece connected to the bottom piece. And I found out that when that screw falls out, it's only this big. The whole thing collapses inside. И я обнаружила, что вот этот вот как бы винточек, который там расположен, он, если его нажать, там есть соединение от начала и до конца клавиши. И я поняла, что если следующий вот этот винточек, он сломается, тогда вся система физгармошки тоже сломается. I remember at Woodstock one year, I was chanting, it all collapsed. There was no time to find that little piece. I just pushed the harmonium aside and stood up and started dancing like a madman. And so did all the kids in the audience. И я помню, как несколько лет назад на Вудстоке вот этот вот, он выпал как бы, и моя гармошка, она так как бы свалилась, и я тогда отодвинул ее в сторону, встал и начал танцевать, и все дети последовали за мной в экстатическом киртане. So, in the same way, that little screw is so important to the bigger harmonium. Everyone's service here is appreciated. Never think that it's too small, that it's insignificant. No.
И подобно тому, как вот этот вот маленький винтик, он очень важный в физгармонии, таким же образом и вы, каждое ваше служение, оно очень важно здесь. Just like we hear in the Ramayana how when Lord Ram ordered his monkeys and bears to build a bridge from India to Sri Lanka, all the monkeys, they're Varanas, they're not ordinary monkeys, they're celestial monkeys, Varanas. They're throwing these big boulders and even the Devatas were amazed. И подобно тому, как мы слышим в Рамаяне, когда Господь Рама, он приказал своим обезьянам, а также медведям построить мост, он приказал ванарам. Ванары — это не обычные обезьяны, это возвышенные духовные существа. И он сказал построить им вот этот мост на Шри-Ланку с Индии, чтобы спасти Ситу от Раваны, и они кидали такие большие камни, булыжники. But unfortunately, all the rocks were going to the bottom of the ocean, so gradually they were building up, but it was a very deep ocean, so they couldn't see the bridge. И, к It wasn't сожалению, even a bridge, it was just at the bottom of the sea. вот когда они бросали вот эти большие камни, они все опускались на дно океана, поэтому этого моста даже не было видно. Потом постепенно, когда они набрасывали один на один много камней, постепенно он как бы поднялся вверх. Это даже не был такой мост, это просто была такая как маленькая дорожка из камней. So Hanuman, who is the perfect servant, there's different rasas with Krishna, and the service of servitorship, dasya, he exemplifies the perfect, devoted servant, Hanuman. И Хануман, он является идеальным слугой. Есть разные отношения с Кришной, вот как, например, Дася — это слуга, умонастроение слуги. Вот Хануман в этой расе, он олицетворяет идеальный пример. And such a servant has full faith in the words of the master, like we hear Namat Chintamani Krishna's Chaitanya Rasa Vigraha. We hear from the mouths of our acharyas that the name of Krishna or Ram is not different than Ram or Krishna. И таким же образом у идеального слуги никогда не возникает никаких сомнений в слова его духовного лидера, духовного учителя. Как Гурудев приводит стих в пример, что имя Кришны, оно не отлично от имени Рамы. So, being the servant of that great master Ram, Hanuman said, "My Lord is all-powerful, and his holy name is not different than him." So he took one of the boulders, and he wrote Sri Ram on the boulder, and he threw it. And it floated, didn't sink. This is Shraddha, this is having faith in the holy names. И, будучи лучшим слугой своего прославленного духовного учителя, у него была полная вера о том, что вот имя Рама, оно не отлично от самого Рамачандры, от самого Господа. Поэтому на одном из камней он написал имя Шри Рам, и он бросил его в воду. И этот камень, он не тонул, он как бы парил, на воде он не тонул. I was reading some report by some scholar. He was commenting on something. He said, this mythology, how they say that the boulders floated, that's not true. It's scientifically impossible. И я читал артикль как бы одного ученого, где они говорят, что это все мифология, когда говорится, что какие-то камни, они будут как бы лежать поверху воды, они не будут тонуть. Это все мифология, неправда. So he was an Indian. So I actually, you can sometimes comment. It was like 2 o'clock in the morning, I was doing some research. I was so furious. I wrote back, I said, if the Supreme Lord can float planets in space, certainly Hanuman with the name of Ram can float boulders on the ocean. He wrote back, I agree. I defeated him. И, конечно же, я это увидела онлайн, и было около 2 часов ночи, но я разозлился, я был в таком свирепом настроении, я решила ответить этому ученому и сказала, что так же, как Верховный Господь, Он поддерживает все планеты во Вселенной, они парят, они не падают никуда. Таким же образом, когда Хануман напишет имя Рамы на камне, он не утонет. И тогда этот ученый сказал, да, я согласен. But just to teach us a lesson, because sometimes devotees are put in a position, pure devotees are put in a position to teach us, aspiring devotees, a lesson. Hanuman became a little proud. Don't think he became proud. It's like Arjuna, dearmost friend of the Lord. He was put into illusion so that Bhagavad Gita could be spoken, because Krishna wants to speak to his devotees.
И таким же образом иногда преданные они выступают в такой роли, чтобы научить своим примером нас какой-то из уроков. И вот таким образом Хануман, он оказался в иллюзии. Не думайте, что он оказался в настоящей иллюзии. Но это для того, чтобы научить нас, подобно тому, как Арджуна, Кришна поведал Бхагавадгиту Арджуне на поле, когда он находился тоже в иллюзии. Без этого бы не было никакой Бхагавадгиты. So Hanuman saw this little squirrel. In India, there's cute little squirrels. They're all the same. They're all this big and they all look exactly the same. Those little squirrel at kicking in grains of sand to help build the bridge. И тогда Хануман, он увидел такую маленькую белочку. Если кто из вас был в Индии, они знают, что там есть абсолютно разные белочки, они разного цвета, красок и размеров. И вот эта маленькая белочка, она так толкала маленькие песчинки, чтобы построить этот мост в океан. So Hanuman said, "You little squirrel, what do you think you're doing? I'm throwing in big boulders. What do your few grains of sand mean?" И тогда Хануман так предстал перед этой белочкой и сказал: «Маленькая белочка, позволь спросить, что же ты тут делаешь? Ты такие маленькие песчинки бросаешь. Вот посмотри на меня, какие я камни, булыжники бросаю». So the Lord is Avigna Swarat. He's omnipresent, all-knowing. He heard this and he came. И Господь является Вигьяна Сваратой, Он везде присутствует и все слышит, и тогда Господь Рама предстал перед ними. He chastises the Hanuman, don't be proud. You see, this squirrel, he's doing the best that he can to serve the mission of building the bridge. That's all he can do, and he's doing it very sincerely as you. And Hanuman blushed. И тогда Господь Рамачандра сказал: «Хануман, почему ты так говоришь? Посмотри на эту белочку, она находится в своем теле и делает лучшее, из чего она может как бы предложить для своего существования. Она кидает эти песчинки, тем самым помогая хотя бы маленькими вещами в нашей миссии». И тогда Хануман, он покраснел и засмущался. And to express his affection for that little squirrel, Lord Ram took his fingers and petted it. You know, what does a squirrel want? What do animals want? You can't kiss them, but you can pet them, and animals love to be petted. That's the way you reciprocate. You pet them. So he petted the squirrel with 3 fingers. And when he touched the back of the squirrel, it went like this. Then he left 3 white stripes by touching on the squirrel. И вот тогда Господь Рамачандра решил как бы отблагодарить вот эту вот маленькую белочку и провел вот так по ее спине своей рукой. И как же мы можем отблагодарить или находиться в каких-то отношениях с животными? Мы не можем их целовать или говорить им что-то. Обычно мы их так гладим, и они понимают этот язык, что как бы хозяин их любит. И таким же образом Господь Рамачандра, он провел так по спинке этой белочки 3 своими пальцами, и таким образом там осталось такие 3 белые полосочки от его пальцев. And next time you go to India, look at the squirrels. There's only 1 species of squirrels. They're all the same. They all have 3 stripes. They're the ancestors of that squirrel, but because that squirrel ancestor got the mercy, they also share in the mercy. И в следующий раз, когда вы отправитесь в Индию, вы можете увидеть, что все белки там на одно лицо, и у всех у них есть такие 3 полоски на спине. И они являются как бы родственниками предыдущих белочек, и у всех у них до сих пор есть это благословение Рамачандры. That's how powerful devotional service is. Это то, насколько сильно преданное служение. Just after Hiranyakashipu was killed by Lord Nrsingadev, Prahlad, even though his father was the greatest of demons, he was still concerned. He's such a great devotee. He said, Nrsingadev, what about my Pita? И как, например, когда Пралад Махарадж Нрисингадев явился и убил его демонического отца Хираньякашипу, тогда Прахлад Махарадж, будучи преданным в этому настроению, он предстал перед Господом Нрисингадевом и спросил: «О, что будет же с моим отцом?» So Lord Nrsingadev replied famously. И тогда Господь Нрисингадев очень известно ответил: Prahlad, don't worry, your father's been delivered by the touch of my hand, as have 10,000 generations before you and 10,000 generations after you. They'll all be delivered by the touch of my hand upon your head. And he blessed Prahlad. И тогда Нрисингадев ответил: «Пралад, не переживай, пожалуйста, так как я дотронулся своей рукой, и он умер, оставил свое тело. От прикосновения моей руки он освободился, а также 10 тысяч поколений до него и 10 тысяч поколений после него они также освободятся, и это сила чистого преданного». So for his little insignificant service of kicking in a few grains of sand, he got the mercy, the squirrel, and so did his ancestors.
И таким же образом, выполняя такое маленькое незначительное служение, как бросая песчинки, вот эти белочки, они получили благословение, так же, как и их как бы предшественники, родственники. So by doing our parts in the Sankirtan movement, big and small, a little screw, those of us who were born in this terrible age of Kali in which there's no chance for becoming spiritually advanced, nonetheless, by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, we can also receive the touch of his hand. И таким же образом, когда мы выполняем наше служение или нашу роль, она независимо от того, большая или маленькая, даже если мы являемся таким маленьким винтиком физгармонии, мы, те, которые рождаемся в ужасный век Кали-юги, и мы получаем вот такое вот как бы прикосновение лотосной руки Господа, благодаря тому, что мы выполняем миссию Санкиртаны, мы тоже получаем большую милость. Even Prahlad was amazed that he got the touch of the Lord's hand on his head. И даже Пралад Махарадж, он был очень удивлен, что Господь положил свою руку ему на голову. No devotee feels qualified. Никакой преданный не может чувствовать себя квалифицированным для This этого. is the meaning of causeless mercy. The Lord, like he says in the Bible, so much loveth the human race that he sent his only begotten Son, Jesus Christ. Lord goes out of his way to deliver us. Но это и является и такой милостью, это и является беспричинной милостью, которая дается нам без всякой на то видимой причины, как, например, в Библии говорится, Иисус говорится, что из всех живых существ Господь выбрал, прослал нам именно Иисуса. Prahlad was amazed that Nrsimhadev put his paw, it's not a hand, his paw, on his head. И Пралад Махарадж, он был очень удивлен. Me? Почему же Господь положил как бы свою ладонь, даже не руку, ему на голову? In Srimad Bhagavatam 7, 9:26, Prahlad expresses that surprise. И в Шримад Бхагаватам 7.9.26 Шри Пралад Махарадж, он выражает свое удивление. O my Lord is supreme, because I was born in a family full of the hellish material qualities of passion and ignorance, what is my position? And what is to be said of your causeless mercy, which was never offered even to Brahma, Shiva, or the goddess of fortune, Lakshmi? You never put your lotus hand upon their heads, but now you have put it upon mine. О Верховный Повелитель, что можно сказать о моем положении, если я родился в роду, где преобладают адские материальные качества, страсть и невежество? И возможно ли описать Твою неизъяснимую милость, которой никогда не удостаивались даже Господь Брахма, Господь Шива или богиня процветания Лакшми? Ты никогда не клал им на голову свою лотосную руку, но Ты положил ее на мою голову. By his service, Prahlad Maharaj received the mercy of Lord Nrsimhadev in Satya Yuga. И благодаря своему служению Пралад Махарадж получил милость Господа Нрисингадева в Сатья-югу. We're much less qualified than Prahlad Maharaj, but we're also getting mercy in this age by the most merciful incarnation, Lord Nrsimhadev. But it's still amazing. Kalo Shudra Shambhavan. In Kali Yuga, everyone's born a Sudra. What is our qualification? И мы не такие квалифицированные, как Пралад Махарадж, мы родились в этот век, но мы все равно получаем милость даже сейчас, благодаря самому милостивому воплощению Господу, Господу Нрисингадева. Actually, from time to time, we just kind of have to stop, let the world go by, and meditate on our good fortune. И иногда нам нужно просто остановиться и начать медитировать на свою великую удачу. Пусть же этот мир весь остановится, и мы тогда поймем свою великую удачу. Without the causeless mercy of Lord Caitanya and his representative, Srila Prabhupada, who's even more merciful than Lord Caitanya, none of us would be here today because Kali Yuga is such a terrible and vicious age. Без беспричинной милости Господа Чайтаньи Махапрабху и его представителя Шрила Прабхупады никто из нас не находился бы здесь сегодня, потому что Кали-юга — это настолько деградирующий век. Srimad Bhagavatam 12, chapter 2, verse 1. Шримад Бхагаватам 12.2.1. Shishuka avacha tadashtanu dinam dharma satcham shocham shamadhaya kalena balina rajan nakshati aryu balam shmiti
Shukadeva Goswami said, "Then, O king, religion, truthfulness, cleanliness, tolerance, mercy, duration of life, physical strength, and memory will all diminish day by day, because of the powerful influence of the age of Kali." Those are the times in which we're living. И Шукадева Госвами сказал: «Затем, о царь, под могущественным влиянием Кали-юги постепенно, день за днем, станут исчезать с лица земли религия, правдивость, чистота, терпимость и милосердие. Продолжительность жизни и физическая сила людей начнут уменьшаться, а память ослабевать. И так это является частью Кали-юги». So all of us were very much involved, entangled in that unfortunate analysis of Kali Yuga. Итак, мы все являемся и были как бы частью этого неудачного падшего анализа Кали-юги. And there was nothing we could do to relieve ourselves from the resultant suffering. И мы ничего не могли сделать, чтобы могло бы избавить нас от связанных с этим страданий. Brahmanda Brahmitikonya Bhagavan Jeev Guru Krishna Prasad Bhai Bhakti Lat Bij. Kaviraj Goswami describes our sojourn as we left the spiritual world, traveling through the material world. И Кавирадж Госвами описывает, что когда мы ушли из духовного мира и по пути, когда мы путешествовали в материальный мир, He said, either the Lord, some people are fortunate, the Lord intervenes personally, like Sarvabhauma Bhattacharya, Lord intervened, Prakashananda Saraswati, Lord intervenes, or the Lord's representative, they intervene, they say, "Stop, you nonsense. Stop your nonsense. You're suffering because of this. Chant Hare Krishna." и как, например, есть такие случаи, когда Господь лично вмешивается, как, например, с Пракашанандой Сарасвати и другим преданным, Господь, Он сказал: «Пожалуйста, остановись, прекрати эту глупость». That happened to us, and our lives changed forever. И это также произошло с нами, и наша жизнь навсегда изменилась. Every devotee's favorite story is how they came to Krishna consciousness. Everyone likes to tell the story, how they came, Even someone who's not a preacher, doesn't speak well, they can speak for hours how they met a devotee, got a book, came to the temple. Every devotee. И каждому из преданным нравится рассказывать свою историю о том, как они пришли в сознание Кришны, как они встретили какого-то преданного. Всем нравится об этом говорить. Prabhupada said one time, all of you, my disciples, you were entangled in material life. But when you heard the chanting of Hare Krishna, you came running. That's my favorite shloka. It's not even in the Vedas, because the words of a pure devotee are as good as the Vedas. Prabhupada said, you were all nonsense. But when you heard the chanting, your sincerity showed. You heard the chanting, you came running to me. And we did. И Шрила Прабхупада сказал: «Все вы, мои ученики, запутались в материальной жизни, но когда вы услышали пение Харе Кришна, вы ко мне прибежали. И это моя любимая шлока. Конечно же, ее даже нет в ведах, но слова духовной личности, оно подобно ведам, подобно шлокам. И Прабхупада говорит: вы глупцы, но когда вы услышали воспевание Махамантры, вы все прибежали ко мне». My Lord, I'm drowning in the fathomless whirlpool of material existence. Oh, you who give shelter to those who have no shelter, please, won't you just one time extend your hand to save me? «О, я тот несчастный, кто тонет в водовороте этого материального существования. О, ты, кто дает прибежище тем, у кого нет прибежища, пожалуйста, хотя бы этот один раз протяни же мне свою руку помощи». So we were saved. We're drowning in this horrible muck of Kali. We were saved. И мы были спасены, мы тонули в этом материальном существовании, и нас спасли. Kalir dosha nidhe rajan asyeku mahaguna kirtanadiva krishnasya mukta sangha param vijay. My dear king, although Kali Yuga is an ocean of faults, there's one good quality left in this age. Simply by chanting the Hare Krishna Maha Mantra, one can become freed from material bondage and be promoted to the transcendental kingdom. I like that. The transcendental kingdom. Don't say heaven. The transcendental kingdom.
Мой дорогой Господь, хотя Кали-юга — это океан недостатков и ошибок, в этом веке все же есть одно хорошее качество. Просто повторяя Харе Кришна Махамантру, человек может освободиться от материального рабства и достичь трансцендентного царства. Мне очень нравится это высказывание «достичь трансцендентного царства». We were all suffering, in our youth, in our mid-teenagers, middle age. Everyone has their story. We tried everything. We tried different ways to get free, help our mind, help our body. Some things worked, but usually it was a disaster. И все мы, каждый из нас, страдали в своей молодости, когда As были they're saying, подростками. we're works in progress. We were disasters in devolution. Как мы страдали, когда были подростками и молодыми людьми, и нам не удавалось выбраться из этого состояния. Мы думали, может, у нас что-то получится, но у нас ничего не получилось. Мы были как бы такой разрухой в своей как бы эволюции. I was reading Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur's monthly newspaper. It came out for many years. It's called The Harmonist. I have all the volumes. The other day, and I came across a relevant quote in this regard by him. И я читал как бы газету, которую Бхактисиддханта Сарасвати Такур, он издавал каждый месяц, он называется «Гармонист». И у меня есть абсолютно все части этой газеты, и недавно я наткнулся на прекрасную цитату, которая хорошо описывает то, о чем мы сейчас говорим. He wrote, "Just as a dying patient is administered a potent but poisonous pill at the last moment, when he has been disappointed by all of the treatments and has no other hope, so the chanting of the Lord's holy names has been recommended by those who have seen the pathetic condition of those living in Kali Yuga. Thus the Lord has invested all his potencies in his holy name, this poisonous pill." Подобно тому, как Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur ki jai. Подобно тому, как умирающему пациенту в последний момент дают сильно действующую, но ядовитую таблетку, когда он уже разочаровался во всех других методах лечения и не имеет другой надежды, так и воспевание святых имен Господа рекомендуется теми, кто видел жалкое состояние тех, кто живет в Кали-югу. Господь вложил все свои энергии в свое святое имя. So the chanting has revived us. It's given us back real life, which is spiritual life. И так это пение, оно как бы оживило нас и вернуло нам реальную жизнь, настоящую духовную жизнь. Material life has its importance, of course, but it's not the real life. The real life, it's only service to the gross body. Real life is spiritual life. And what is that? Serving our gurus and Guranga. That's our life. И материальная жизнь тоже важна, но это не является настоящей жизнью. Это всего лишь служение нашему грубому материальному телу. И настоящая жизнь — это духовная жизнь, то есть служение нашим духовным учителям и Кришне. We were created to serve. Мы были созданы для того, чтобы служить. It's an axiomatic fact. We were created to serve, not to be masters. Our happiness lies in service to our glorious masters. Мы были созданы не для того, чтобы наслаждаться, мы были созданы для того, чтобы служить нашим прославленным учителям. Does a cute little puppy dog want to be the master? No, he loves being petted and taken care of and serving his master. Even he's a little tinny chihuahua with those hot dachshunds and a big truck comes. He's ready to challenge this huge truck from the window in the house. His life is service to the master. Как, например, маленькая собачка, она не хочет быть никаким важным человеком, быть учителем, она хочет быть под покровительством своего хозяина, когда он ее гладит, заботится о ней, все делает для него. Конечно, вот, например, когда проезжает какая-то большая машина, вот если чихуахуа, они начинают так громко гавкать и как бы бросают вызов такой большой машине. In this regard, I read another quote from Srila Bhaktisiddhanta Saraswati in his Harmonist. И в этой связи я прочитал другую цитату Срила Бхактисиддханта Сарасвати в этой газете I «Гармонист». thought if I ever got a tattoo, I'd probably get this tattoo, but I don't like tattoos, but this is a good one. И я бы хотел бы сделать себе такую татуировку, конечно, мне они не нравятся, но это была бы классная татуировка. Listen to this. Послушайте. We should live only to be counted Мы должны жить amongst the followers of He, the spiritual master, whose mercy has allowed us to understand the ultimate goal of life, to attain love of God. Otherwise,
it is better to die thousands of times. Whoa. Let me read it again. We should live only to be counted amongst the followers of He, the spiritual master, whose mercy has allowed us to understand the ultimate goal of life, to attain love of God. Otherwise, it's better to die thousands of times. Мы должны жить только для того, чтобы нас причисляли к последователям того духовного учителя, милость которого позволила нам понять высшую цель жизни, достичь любви к Богу. В противном случае лучше умирать 1000 раз. In the 12th canto of the Srimad Bhagavatam, it goes on to describe Kali's horrendous symptoms. И в 12-й песне Шримад Бхагаватам продолжает описывать ужасающие симптомы века Кали. Just so we don't forget. Просто для того, чтобы мы не забыли. Sakamulamisha Shodra Phala Pushpati Bhojana Anavritya Vinan Shanti Durbhiksha Kara Pidita. Harassed by famine and excessive taxes, people would resort to eating leaves, roots, flesh, wild honey, fruits, flowers, and seeds. Struck by drought, they would become completely ruined. Преследуемые голодом и чрезмерными налогами, люди будут питаться листьями, корнями, плотью, диким медом, плодами, цветами и семенами. Пораженные засухой, они полностью разорятся. But in the midst of it all, we'll keep preaching. Но среди всего этого мы продолжим проповедовать. We'll keep preaching. Мы продолжим. One time, I don't know if I should say this, but one time Harikesh Maharaj at that time, he was talking to Prabhupada about Kali Yuga, and Prabhupada said at the end of Kali Yuga, there'll be no fruits, there'll be no vegetables, there'll be no berries. Everyone has just to eat meat. И однажды, я не знаю, должен я это говорить или нет, но Харикеш Махарадж, как в то время его звали, он задал вопрос Шриле Прабхупаде, и тогда Шрила Прабхупада начал описывать, что в конце Кали-юги не будет никаких ягод, не будет никаких плодов, овощей, все люди будут питаться только плотью, мясом. So then Harikesh says, so what will we do? What will we eat? There won't be anything for us. How will we preach? Prabhupada said, you eat meat and you preach. И тогда Харикеш Махарадж... This is like Bhaktisiddhanta Saraswati. It's like, the last straw at the very end, but keep the preaching going. И Харикеш Махарадж спросил Шрила Прабхупады, но чем же мы будем питаться, как мы будем поддерживать этот дух проповеди, как мы будем жить. И тогда Прабхупада сказал, если вам нужно проповедовать дальше, тогда вы можете ешьте мясо. И вот это такое очень сильное выражение, как Бхактисиддханта Сарасвати говорит, что проповедь до последнего. We don't have that problem. We have plenty of fruits and vegetables and grains now. We have our quinoa, we have our doshas, and we have our kitri, and we have a big feast today, so don't lament. И, конечно же, сейчас у нас очень много продуктов, всяких овощей, фруктов, у нас много зерна, у нас есть киноа, мы едим китри, мы едим досы, и не грустите, потому что сегодня тоже есть пир. But in the battlefield, when many soldiers are injured, the only hope is the medics. Those who are trained in medicine, they have to go from person to person to try to save them. It's an emergency situation. So there's normal devotional service, and there's devotional service when there's emergencies. And sometimes in emergencies, things have to be adjusted for the higher cause to save the people. We're the only ones who can save them. The Christians say that too, but we really believe it. И как, например, на поле сражения, когда происходит какая-то битва и лежат раненые солдаты, тогда люди, которые оказывают медицинскую помощь, они ходят от человека к человеку, предлагая им разную медицину, надеясь, что им что-то поможет. Таким же образом и у нас, когда у нас не будет никакой возможности, как поддерживать тело, душу в теле, нам придется приходить к таким экстремальным случаям. Но для того, чтобы проповедь продолжалась, мы должны спасать людей. Как, например, христиане тоже говорят, что мы спасем людей, но мы — это настоящие спасатели. Like the British Air Force, what is their mantra? To fly, to serve. И вот, например, какая же мантра британских авиалиний? Они говорят, мы летим для того, чтобы служить. We live to serve Guru and Ganga, even if it's just a little screw. It's all part of the Sankirtan movement. Sam means complete, Kirtan means glorification. So whatever you can do, you do that. And even if it's small, we need you, otherwise the harmonium collapses.
И какой же смысл нашей жизни? Мы живем для того, чтобы быть вот маленьким винтиком, болтиком в служении нашему дорогому духовному учителю. Са означает завершенный, и киртана означает воспевание, и мы должны служить таким образом. I found a quote in the Skanda Purana. И я нашел цитату в Сканда-Пуране. Actually, in other Puranas, but this is the statement from Skanda Purana. А также в других Пуранах, но это конкретная глава в Сканда-Пуране. Maha Bhagavata Nityam Kalo Kurvanti Kirtanam. During Kali Yuga, the great devotees of the Lord always engaged in kirtan, chanting the Lord's holy names. Wow. Maha Bhagavata Nityam Kalo Kurvanti Kirtanam. During Kali Yuga, what do devotees do? They're always engaged in chanting the Lord's holy names. Even if they don't go out on Sankirtan, they're delivering the bugs and the mice and the germs in their room by chanting japa. Hare Krishna, Krishna Krishna. И там говорится, что в Кали-югу великие преданные Господа всегда участвуют в киртане, воспевая святые имена Господа. Даже если мы не ходим на санкиртану, не воспеваем где-то на улицах, мы находимся в своей комнате и просто воспеваем святые имена, мы можем освободить каких-то там маленьких насекомых, мышек в своей комнате. Have you seen the Instagram of me chanting to the turtle? Выделили видео в Инстаграме, там, где я воспеваю Махамантру черепахи? 2 million people have watched it. 2 миллиона человек просмотрели видео. You know, maybe 500 people have watched one of my lectures, but I'm preaching to a turtle, and 2 million people and many comments. И, может быть, всего лишь 500 человек, они посмотрели лекции, где я рассказываю об абсолютную истину, но 2 миллиона человек смотрели, где я проповедовал черепахи. And you see how submissive he was. He put his head down, he paid obeisances. И вы можете увидеть, что черепашка, она так склонилась в поклоне и предложила мне So the поклон. Goswami says to the sages of Naimisharandi, because of your submissive nature, I'm here giving you this lesson in Krishna consciousness. И Сута Госвами говорит мудрецам в лесу Наймишаране, что благодаря своей как бы смиренной природе мудрецов я сижу здесь перед вами и ведаю абсолютную истину. And kind of in a humorous way, in the video I say, your name is Kormadas. И в такой в юморном ключе я говорю в этом видео, что твое имя сейчас Курмадас. And somehow one lady last night I got an email from some lady in India. She said, Guru Maharaj, we've never met, but you're my spiritual master. I saw you initiate a turtle. So I'm very fallen. Does that mean you can also initiate me? И недавно, вчера буквально, я получила сообщение I didn't really initiate the turtle, okay? на свой email сообщение от одной женщины, как бы из Индии. Она говорит: Гуру Махарадж, я видела, как вы даете инициацию черепашки. Я тоже очень падшая. Значит ли это то, что вы мне тоже дадите инициацию? This is what we do. И это то, чем мы занимаемся. In his commentary to Chaitanya Shikshamrita, Srila Bhaktisiddhanta Saraswati says for a Vaishnava, there's only two principles: chant Hare Krishna and spread the chanting of Hare Krishna. И в своем комментарии к читанию Шикшамрити Госвами говорит, что у нас всего лишь два назначения — это воспевать Хари Кришна и служить Вайшнавам. Maha Bhagavata Nityam Kalo Kurvanti Kirtanam. During Kali Yuga, the great devotees of the Lord always engaged in kirtan, chanting the Lord's holy names. В Кали-юге великие преданные Господа всегда участвуют в киртане, воспевая святые имена Господа. Yesterday after my lecture, one very nice gentleman, very nicely dressed and articulate with his wife, they came up to me with the Bhagavad Gita to sign, and he said, Sir, many people may not have understood your talk, but it went straight to my heart. And this is what the world needs. Everyone is suffering. I have one request of you. I said, what is that, sir? Keep preaching. It wasn't from my guru. It wasn't from my senior godbrothers. It was the Shastra. It's a person who came for the first time. But that instruction went to my heart. Keep preaching, he said.
И вчера после моей лекции на сцене, которую я даю, очень приятный джентльмен, хорошо одетый, красноречивый, со своей женой, он подошел ко мне с Бхагавад-гитой, которую он купил после моего разговора с ним, и он сказал: многие люди, возможно, не поняли ваших слов, но я понял, и это проникло мне прямо в сердце, и это то, что нужно этому миру. Все страдают, пожалуйста, умоляю вас, просто продолжайте проповедовать. Это не было сказано из каких-то шастр, не было сказано каким-то гуру, это сказал обычный человек, но я принимаю это как наставление. What does Janaka Pandit say? Take gold even if you find it in a filthy place. Marry a beautiful, chaste girl even if she comes from a poor family. And take knowledge even if it comes from a fool. I'm not saying he was a fool, but it's not my general source of knowledge outside of Krishna consciousness. But I took it Lord was speaking through him. The ways of the Lord are mysterious. И, как говорит Чанакья Пандит, если вы находите золото в грязном месте, тогда возьмите его. Если же вам дают в жены красивую, умную, благочестивую женщину, но она происходит из бедной семьи, то примите его. И если же какой-то глупец, он говорит абсолютную истину, тогда же, пожалуйста, примите эту абсолютную истину. Я не говорю, что этот человек, он был глупцом, но он сказал вот эту абсолютную истину, и я принял это в таком ключе, что это Господь как бы говорит через него мне. Here's a materialistic person, I'm not criticizing, comes to the festival, knows nothing, hears the message, accepts the message, believes it's the solution to all the problems of the world, and preaches to me to keep preaching. That's a miracle. Where does he live? In some house somewhere, farm, I don't know what he's doing, shoe salesman, whatever. He becomes overwhelmed. He said, I believe everything you said in your lecture. This is the miracle of Sri Krishna Sankirtan, and we should be proud to be part of this movement, serving that mission. Как, например, вот этот вот человек, он является обычным материалистическим человеком, но он приходит на эту лекцию, он садится, он слушает ее, он принимает абсолютно все знания, то, о чем я говорю, он подходит ко мне и начинает проповедовать мне о том, чтобы я продолжал проповедовать. Это не чудо ли какое-то? Anyone and everyone can achieve perfection, even in Kali Yuga. И совершенно любой человек может достичь совершенства даже в Кали-югу. This is what amazed Rupa Goswami the first time he saw the form of Chaitanya Mahaprabhu at Ramkeli. И это то, как был удивлен Рупа Госвами, когда он первый раз увидел форму Махапрабху в Рамкеле. Mahaprabhu was traveling to Vrindavan, but he made a side trip to Ramkeli to deliver Rupa and Sanatan Goswamis. И Махапрабху в тот момент путешествовал во Вриндаван, но он так сошел со своего пути и отправился в Рамкеле для того, чтобы освободить Рупу и Санатану Госвами. And he came into the village, and there was Rupa Goswami standing. He saw Mahaprabhu. He came around the corner. The golden avatar. И тогда он зашел в эту деревню, и Рупа Госвами он стоял в стороне, и он увидел Махапрабху, такую золотую аватару. Just like I came out of my room unexpectedly today, and Sundari, she said, "Oh, Gurudev." She wasn't expecting to see me in a dark hall. Oh, Gurudev. And then obeisance. So here's Rupa Goswami, Rupa Manjari, and been separated from the Lord because he came to this world, and all of a sudden the Lord appears. Whoa! Namo Mahabhadanaya Krishna Prem Padayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Go Tushe. O you who were Krishna in the Pura Yuga, you've again appeared in Kali Yuga as the golden avatar, giving the topmost understanding of religion, of spiritual life, our intimate rasa relationship, like the Brajabasis in Vrindavan, to the people of Kali Yuga. Then he fainted. Sundari didn't faint. Как, например, моя ученица, она проходила вот в этом темном коридоре возле моей комнаты, и внезапно я вышла из двери, и она увидела меня и говорит: «О, Гуру Махарадж!» И она так удивилась, увидев меня как бы в этом темном помещении. И таким же образом Рупа Госвами, который является Рупой Манджари, он увидел своего Господа, который сиял как золотое солнце. Он говорит: «О, Махапрабху!» И говорится, что Наму Махаваданьяя, этот стих, и описывается, что Господь явился, пришел в этот век, для того, он является самим Кришной, для того, чтобы освободить нас. И тут он стоял перед Рупой Госвами, тогда Рупа Госвами потерял сознание. Конечно, Сундари, моя ученица, не теряла сознание.
According to Srila Sridhar Swami, who is famous as the original commentator on Srimad Bhagavatam, even in previous ages, he writes, such as Satya Yuga, it was not possible for the living entities to achieve the perfection that is available in Kali Yuga. И согласно Шридаре Свами, который является оригинальным комментатором на Шримад Бхагаватам, даже в предыдущие века, такие как Сатья-йога, не было возможно, чтобы живые существа достигли идеала, который как бы они способны достичь сейчас в Кали-югу. Think about that. In previous ages, Satya Yuga, it was not possible for the people, even with all their practices, to achieve the perfection of spiritual life that you can get in Kali Yuga by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, Braj Bhakti. He was the first one to reveal the Braj Bhakti. Well, might have been Puri, but Mahaprabhu and complete. Просто подумайте, что людям, которые жили в Сати-йогу, у них не было такой возможности достичь того совершенства, которое сейчас мы можем с вами достичь в Кали-югу, когда мы просто заняты в служении. How is that possible? Как же это возможно? Well, Jiva Goswami, sounds like it's an echo or something. Jiva Goswami has explained it as follows. И Джива Госвами объясняет это следующим образом. He says in former ages, like Satya Yuga, human beings were very qualified and easily performed even the most difficult processes like meditation and austerities, not sleeping, not eating, etc. И Джива Госвами описывает это следующим образом, что в предыдущие века, такие как Сати-йога, люди, они были очень квалифицированы, и они с легкостью могли совершать любые духовные процессы, как, например, медитация в течение многих лет, и без еды, без воды, без сна. And Jiva Goswami says in Satya Yuga, sinful life was unheard of, and therefore people at that time were not afflicted by the terrible reactions that people get by their sinful activities in Kali Yuga, like war, famine, drought, insanity, etc. И в Сатья-югу греховная жизнь — это практически ничего не было слышно о ней, и таким образом люди в то время, они не страдали всякими ужасными последствиями, такими, как страдают люди в Кали-югу, как, например, мировая война, голод, засухи, безумие. And Jiva Goswami says, thus, because they were not afflicted by all these sinful reactions and things like that, they never came to the point to feel themselves in a helpless condition, to cry out the holy name of Krishna as we do in Kali Yuga, which can easily award intense love of God. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Very profound statement. И таким образом они не чувствовали себя в таком ужасающем состоянии, и поэтому они не плакали, воспевая святые имена, не взывая к Кришне, как мы делаем это в Кали-югу, что на самом деле очень легко может подарить нам очень интенсивную любовь к Богу. They just had, they did their austerities, they did their penances, they did like that, but, and they're making spiritual advancement, but they never called out in desperation, because everything was nice. So everything was nice, this kind of went on. But in Kali Yuga, it's such a horrible age. When you learn about the chanting, you want out of here. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram. And you chant in desperation like that for such a long time, you may get Krishna Prema by the mercy of the mantra. Но раньше все это очень легко было достичь, люди очень совершенно, очень спокойно практиковали, но сейчас в Кали-югу мы все буквально вызываем, воспеваем святые имена, и поэтому мы можем с легкостью достичь такого совершенства. Like a child, if this, a little uncomfortable in the crib, but if a snake comes into the crib, mother comes and delivers. So Kali Yuga is like that. It's better than Satya Yuga because everything's so nice. You just kind of go on with your spiritual life. But here we realize, Abrahma bhuvana loka punar arvatu arjuna momo petite kontya punarjanmana vidyate. Actually from the highest planet down to the lowest. It's all problems.
I'm out of here. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Could almost say Kali Yuga ki jai, but I won't do that. И как, например, маленький ребенок, он лежит в своей кроватке, и ему неудобно, и он так слегка поплакивает. Или же, когда, например, приходит к нему приползает змея, и он начинает очень плакать, и тогда его мать, она как бы приходит к нему и помогает освободить его. Таким же образом, мы здесь в Кали-югу, здесь гораздо лучше, чем в Сати-юге, потому что здесь неспокойно, и у нас есть возможность взывать к Господу. И я практически хочу сказать Кали-юга ки джай, но я не буду этого говорить. Now here's something you're probably going to faint. Но сейчас я скажу что-то, вы, наверное, все упадете в обморок. You're going to be amazed what I'm about to say. Вы очень удивитесь, когда услышите то, что я In скажу. Bhaktisiddhanta, I was reading, Jiva Goswami says that this kirtan, chanting of the Lord's holy names, was actually available to the people in every age. In Satya Yuga, Treta Yuga, Tapura. They also had the opportunity to chant Krishna's holy names. И в Бхакти-сандарбхи Шрила Джива Госвами указывает о том, что у людей во все века, это как в Сатья-югу, в Трета-югу, в Двапара-югу и в Кали-югу, у них была возможность, им был представлен киртан, чтобы воспевать святые имена. What? Что? Duh. Here's the shloka. In every, the shloka, his words, in every yuga, kirtan, glorification of the Lord is equally powerful. И вот это вот слова. Джива Госвами, он говорит, что в каждую югу киртан, прославление Господа, имеет одинаковую силу. In every yuga, kirtan is equally powerful. В каждую югу киртан, он одинаково имеет силу. However, by the mercy of the Supreme Personality of Godhead, it is especially to be performed in Kali Yuga. Therefore, in Kali Yuga, it is praised as being most important. In Kali Yuga, the other activities of devotional service should be performed in connection with Kirtan. Kirtan is everything. Однако, по милости Верховной Личности Бога, его особенно следует проводить в Кали-югу. Поэтому в Кали-югу киртан прославляет как наиболее важный. В Кали-югу все другие виды преданного служения следует выполнять в сочетании или в связи с киртаном. So, haven't we all experienced the effects of Kali Yuga? Не все ли мы испытали как бы на себе влияние Кали-юга? And at the same time, haven't we all experienced the effects of chanting Hare Krishna? И в то же самое время испытали ли мы на себе, когда мы воспеваем Харе Кришна? Some relief comes, right? Мы получаем такое освобождение. And some ruchi, some taste, some little taste of love of God is coming. У нас облегчение такое, у нас появляется ручи, какая-то вкус к Господу. Am I right? Raise your hand if you feel some relief by chanting. Raise your hand if you've gotten a little taste. Maybe, yes, there's nectar in this chanting. I can finish my rounds. Hello? Are you still translating? И когда мы получаем вот такое вот освобождение как бы от этих вот страданий, и даже мы можем получить вкус любви к Господу благодаря воспеванию. So that's what people want, relief, and they want prema. We have it, we have to share it. И, конечно, это тогда, когда мы получаем такое облегчение от этой проповеди, и люди также получают. Only then can we call ourselves Gaura Bhaktas. И только тогда мы сможем называть себя Гаура Бхактами. When I'm Gaura, Gaurnitai, Haribo, Haribo. Okay, but at least on the bus say Hare Krishna to somebody or give them a pamphlet or something. И мы Cook some nice prasad, teach people to cook. Like Chintamani, one of my first Polish disciples, she's become a famous cook. So people come to her to learn to cook, but she knows it's Lord Caitanya's secret weapon. She offers it first. So she's a really good cook. I mean, really, she's one of my best disciples cooks. She's my best cook. But the real secret is that it's done with devotion and offered, so people eat it, and that's it. The poison's there. It's entered into their bloodstream. И
И как, например, вы можете научиться хорошо готовить для Кришны, как, например, моя ученица Чинтамани, она является моей как бы первой польской ученицей, она идеально готовит, и я никогда не пробовала ничего вкуснее, чем как готовит эта Матаджи. Вы все можете научиться у нее, и она, конечно же, это все готовит с любовью и преданностью и предлагает Кришне. So we have to do something, even if it's a little screw. It's all part of the bigger picture. И мы можем делать все, что угодно, даже если мы являемся каким-то маленьким болтиком, это все является более расширенной, как бы, I'm a Gaur Bhakta. I'm a sadhu. расширенной как бы картиной. Я являюсь Гора Бхакта, я являюсь саду. I also read Srila Bhaktisiddhanta Saraswati said one time. Я также однажды прочитала, что Срила Бхактисидданта Сарасвати This сказала is really amazing. Listen to this. это очень замечательно, послушайте. Only those who are constantly engaged in glorifying the topics of Hari are sadhus. Only those who are always busy in the Supreme Lord's service are sadhus. Only those who aim all their endeavors at pleasing Krishna are sadhus. Only those who have no business other than to serve Krishna are sadhus. Haribo! Только те, кто постоянно прославляет темы Хари, являются саду. Только те, кто всегда занят служением Верховному Господу, являются саду. И только те, кто направляет все свои усилия на то, чтобы доставить удовольствие Кришне, являются саду. И только те, у кого нет других дел, чем служить Кришне, являются саду. I remember some years ago, I can't remember who it was, but one of my godbrothers was passing away in Vrindavan. I didn't know him very well, but I went to see him. And I asked him, what are you thinking about as you're departing this world? И я помню, несколько лет назад, когда я находился во Вриндаване, один из моих духовных братьев, он уходил из этой жизни, он не знал, что я во Вриндаване. Тогда я пришел к нему и спросил, о чем же ты думаешь в эти последние моменты, когда ты готов уходить? He said, my service is to simply lie here and pray that my godbrothers and my god sisters can continue preaching the message of Lord Caitanya. I said, that's a very important service, Prabhu. And I touched his feet. All he could do was pray. That's also a service. If you can't do anything, just be a well-wisher to the other devotees. И тогда этот Прабху ответил, мое единственное служение, которым я сейчас занимаюсь, это лежать и молиться о том, чтобы вы, мои дорогие духовные братья, мои дорогие духовные сестры, продолжили проповедовать. Это мое единственное служение. But if you can, you have time, come on the Polski tour in the summertime and do it in a big way. Our combined effort makes it big. And that's something that's really satisfying to the heart, isn't it? Но если вы можете, и у вас есть возможность, пожалуйста, приезжайте на польский тур летом для того, чтобы поучаствовать в этой миссии, когда мы всеми силами, все вместе пытаемся проповедовать. It's not easy. Это нелегко. It's kind of a bit wet summer. Это такое очень мокрое лето, так It's сказать. actually cold at night. И очень холодно ночью. I'm using a heavy sleeping bag at night. By the time I get to the shower, it's cold water. И в тот момент, когда вы добираетесь до душа, вода уже холодная. And our temple room doesn't look like a beautiful temple room in Los Angeles or London or Sydney. This is a basketball court. И наша храмовая комната она не выглядит такой красивой, как в Лос-Анджелесе или в других городах. Это какое-то как баскетбольное поле. And the showers, oh my God, А душ, OMG. боже мой, Can't even wash your hair in those showers, right? вы даже не можете помыть голову. So, yeah, and it's going to get, see, this is the first week. We have 5 or 6 more weeks to go. You can get a little tired. И, конечно же, это еще только первая неделя. У нас еще предстоит 5-6 недель, и вы можете чуть-чуть устать. But we have to do this service. Но мы должны заниматься этим Here's служением. another quote from the Harmonist. И другая вот цитата сейчас из Гармониста. Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur. Bhaktisiddhanta The Saraswati. confidential purport of the undisputed truth that is spoken boldly will be realized only after hundreds of lifetimes, the people, or even hundreds of yugas. Unless we spend hundreds of gallons of hard-earned blood, it will not be possible to make others understand the truth of Krishna consciousness.
Конфиденциальный смысл неоспоримой истины, который смело высказывается, будет реализован только через сотни и сотни жизней людей или даже сотни юг. Если мы не потратим сотни галлонов с трудом заработанной крови, это будет невозможно заставить других понять истину. Just like Ananda and her husband, or her wife, his wife, Autumn, they're book distributors in America. Как, например, вот Ананта Прабху и его жена, они являются распространителями книг в Америке. They travel in a van, and all they have is their deities are the books, and they're distributing books all the time. И все, что у них есть, это маленькие как бы фургончики и их божества, и книги, они путешествуют и распространяют So книги. I invited them on the tour to get an experience of, some big-time preaching to inspire them in their book distribution in America. И я пригласил их сюда на тур для того, чтобы вдохновить их на свое дальнейшее служение, которое они будут выполнять в Америке. And one time Autumn wrote me in her humility that, Gurudev, sometimes it's hard to go out, I'm a kind of a shy person and hard to stop people, and sometimes they're mean, and can you give me some inspiration? I mean, we've all gone through that stage, right? И однажды вот его жена Прабху написала мне, что «О, Гурудев, у меня такая стеснительная природа, мне так сложно выходить, останавливать людей, начинать с ними заводить разговор, рассказывать о книгах». И это, может быть, у всех у нас есть такие стадии. And we all have our difficulties sometimes in pressing on the movement, but we should never give up. И у нас иногда могут быть какие-то сложности для того, чтобы передать как бы другим опыт нашего движения, но мы никогда не должны сдаваться. I remember my father took me to Disneyland one time, and there was a movie, I forget, Peter Pan. I was just a kid, like 7, and he said something still inspires me. Peter Pan. You know Peter Pan? I don't know. И я помню, когда я был маленьким, мой папа однажды взял меня в Диснейленд, и там был такой фильм, назывался «Питер Пен», и я до сих пор помню, что он сказал, что это вдохновляющее. You know Walt Disney? Did Russians know Walt Disney? Знаете, Yeah, okay. So Peter Pan. I'll never give up, not me. I said, Dad, I want to be like that. And my whole life I was trying to do something, but I felt like I didn't want to give up. I did sports, I did the army, I traveled the world. It wasn't until I came to Srila Prabhupada where I could really say, Prabhupada, in his preaching, I'll never give up, not me. и вот этот Питер Пен, Give a hand to Peter Pan. Питер Пен сказал: «О, я никогда не сдамся, я никогда не сдамся, я не сдамся». И вот тогда меня это очень вдохновило, и в своей жизни я прошел через много разных этапов, я занимался спортом, я был в армии, я много путешествовал до того момента, как я встретил Шрилу Прабхупаду. Но когда я встретил Шрилу Прабхупаду, я решил, что вот это станет как бы слоганом моей жизни, я никогда не сдамся. Давайте поаплодируем все Питеру Пену. Here's another quote from Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. Because I'm reading the Harmonist, there's so much nectar there. И также вот следующая цитата от Срилы Бхактисиддханта Сарасвати из этой газеты «Гармонист». Do not give up the worship of Hari, even if you have to face hundreds of dangers, criticisms, harassments. Do not become discouraged by seeing that most of the world's people do not accept this truth. Neither give up your worship of Hari, nor your speaking Krishna Katha, which is your life and soul. Always chant Hari's names, while thinking yourself lower than a straw in the street and being more tolerant than a tree. Не отказывайтесь от поклонения Хари, даже если вам придется столкнуться с сотнями опасностей, критики и обвинений. Не расстраивайтесь, видя, что большинство людей в мире не принимают истину. Не отказывайтесь от своего поклонения Хари, не от своих разговоров о Кришна-катхе, который является твоей жизнью и душой. Всегда повторяя имена Хари, думая, что ты ниже соломы на улице и терпеливее дерева. And the blessing of taking up this difficult task of convincing people who came to this world to forget God. Bear in mind, people come here to forget God, and you're trying to remind them about God. But there's a silver lining in that challenge. Но какой же презент от того, что мы будем выполнять это, то, что мы будем спасать тех людей, которые приходят в мир для того, чтобы забыть о Кришне, потому что люди приходят в этот мир для того, чтобы забыть о Господе, а мы пытаемся напомнить им о Нем. И какая же вот такая вот серебряная как бы линия? You'll get to see miracles.
Это то, что вы увидите чудеса. Not some cheap miracle like, Sai Baba pulling something out of his hat. I don't know. You see the miracle of a conditioned soul practically on the spot lighting up with an interest in Krishna consciousness. That's a miracle. И какие же чудеса, не какие-то там чудеса, когда какой-то саду на середине дороги показывают вам что-то, а то, что вы увидите, что люди, они становятся как бы в одну линию, и для того, чтобы слушать об абсолютной истине. There's nothing more satisfying than going out on Sankirtan and giving someone Srila Prabhupada. Нет ничего более приносящего удовлетворяющее чувство, как пойти на улицу и дать кому-то подарить в жизнь Шрилу Прабхупаду. We're not preachers, we're just the mouths of our beloved founder Acharya, Srila Prabhupada. We're blessed to have his words at our tongue on Sankirtan to convince people, because what do we know? Nothing. We're just repeating. И мы не являемся какими-то проповедниками, мы являемся просто как бы ртом своего духовного учителя, потому что мы выходим для того, чтобы поведать славу, и мы не говорим о себя, мы говорим то, что говорили наши предыдущие ачарьи, и поэтому в этом есть сила. I remember in France when we were doing traveling Sankirtan, me and the boys, we'd be out for months and it'd be a big festival back at the temple. The temple president had to threaten us. If you don't come back, you this, that, and another thing. We were so fired up, living in our vans, in the cold and taking baths with the snow. And we just, a festival in the temple, we were so happy out there sharing Krishna consciousness. He had to drag us back. Как, например, когда мы были молодые во Франции, я и другие ребята, мы очень любили проповедовать, и тогда храмовый президент, он дал такую нам, он сказал нам, что если мы не будем возвращаться в храм, тогда мы все будем жить где-то в своем как бы мини-автобусе, мы будем принимать, там будет очень холодно, будем принимать душ на улице в снегу, но нас ничего не могло заменить обратно, мы были счастливы просто быть на улицах, проповедовать. Because daily we were seeing Gaura Shakti. Gaura Shakti means the internal potency of Chaitanya Mahaprabhu to convince the people of Kali Yuga to go to, not Vaikuntha, to go to Braj, to Vrindavan, and engage one of the four rasas with Radha and Krishna. You get to see how they start their journey. It's so satisfying. И вот это вот и есть Гаура Шакти. Гаура Шакти означает внутренняя как бы потенция, внутренняя сила Господа, когда мы заставляем людей отправиться куда? Не на Вайкунтху, мы заставляем людей отправиться в Брадж, во Вриндаван, для того, чтобы увидеть вот это вот умонастроение в Браджабасе. Sometimes devotees ask, Maharaj, what temple do you belong to? Where's your base? My base is downtown in any city, on the crossroads, the main avenue and some side street, on the corner, distributing books, or chanting Hare Krishna, or serving out prasadam. That's where my heart is. That's my temple, because that's where I can experience the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, the golden avatar. И иногда какие-то преданные спрашивают: Махарадж, где же находится ваша база, где находится дом, под каким как бы покровительством храма вы проповедуете. И тогда я отвечаю, что моим домом, моим как бы местом является любой город во всей этой вселенной, во всем этом мире, где-то на главной улице, на какой-то авеню, где я могу проповедовать, где я могу распространять прасады, распространять книги, воспевать Харе Кришна мантру, и таким образом освобождая других душ и проповедуя им. I had to leave Sankirtan to become temple president. Я помню, что мне однажды нужно было покинуть Санкиртан для того, чтобы стать президентом храма. I enjoyed it, but we went out on Sankirtan one time, we went shopping somewhere. Maybe in tour or somewhere. We went shopping with one of my godbrothers, and we were on the street, and this car came past with all this fumes coming out at the back. And he went, oh, what do you think of that, Maharaj? I said, it's nectar. What do you mean it's nectar? The fumes, I said, it reminds me of Sankirtan on the street. I'm going to go back and distribute books. He said, you're crazy. I said, yeah, crazy for Sankirtan. И я помню, как однажды, будучи президентом храма с каким-то другим человеком, мы отправились за покупками, нужно было что-то приобрести. И тогда, в тот момент, когда мы проходили по улице, очень быстро проехала машина, и как бы оставляя за себя вот этот вот такой газ и запах. И тогда мне это так понравилось. Тогда этот человек, который пришел со мной, говорит: о боже, зачем он так быстро ездит? Я говорю: тебе что, не нравится? Это мое любимое. Он говорит: Махарадж, вы что, сумасшедший? Он говорит: да, мне напоминает это о Санкиртане, да, я сумасшедший.
сумасшедший. Just like if you have children, right? And they take their first step. Как, например, когда у вас есть дети, и они начинают делать свои первые Who in the шаги. world cares if your kid takes his first step? Кто вообще во всем мире, он заботится о том, что ваш ребенок делает первый шаг. But mom, right? Some of your mothers? Oh, honey, come back from the office. He took his first step. What happened? He fell over, but he took his first step. Но мамы, они так очень вдохновленно смотрят на своих детей и потом звонят своему мужу и говорят: о, дорогой, наш ребенок, он сделал первый шаг, конечно же, он потом грохнулся и упал, но, пожалуйста, приезжай, он сделал свой первый шаг. So we're representing the Supreme Father, God, the Father of all that be. And when we see that one of his sons or daughters who's lost in this material world takes their first step in Krishna consciousness, for a devotee of Krishna, you want to call up somebody. Oh, I did a book today. Yeah, right. That person took a book and he really liked it. I was at the festival and one man said to me, Maharaj, keep on preaching. That's our happiness. Sharing, even in a small way. И когда вот наш Верховный Отец, наш Верховный Господь Кришна, когда мы видим, как Его дети, души, страждущие в этом мире, они делают первый шаг в сознании Кришны, нас это очень радует, мы начинаем возрадоваться о том, что они смогут вернуться обратно. I have more, but are you getting tired? У меня еще есть информация, но вы устали? Are you hungry? Вы голодны? Yes, you are. Да, вы голодны. Okay, stand up for one moment. Встаньте на один момент, Put your arms in the air поднимите руки вверх and sing along with me. и пойте Gaur вместе со мной. Nityananda Bo Hari Bo Hari. Gaur Nityananda Bo Hari Bo. Gaur Nityananda Bo Hari Bo Hari. Gaur Nityananda Bo. Hari Bo Hari Bo. Hari Bo Hari Bo. Hari Bo Hari Bo. Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo. Gaur Nityananda Bo, Hari Bo, Hari Bo. Gaur Nityananda Bo, Hari Bo, Hari Bo. 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 Dance, 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 dance. Gaur Nityananda Bo, Hari Bo, Hari Bo. Gaur Nityananda Bo, Hari Bo, Hari Bo. 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 Om Vivekananda. Shri Krishna Sankirtanya Ki. Now sit down. So I want to share with you a Sankirtan story from 400 years ago. И я хотела бы поделиться с вами историей Санкиртана, которая произошла 400 лет назад. Just to inspire you how, we may also come across amazing miracles in the Sankirtan movement. Для того, чтобы вдохновить вас, что мы можем наткнуться на такие какие-то чудеса в Санкиртане. The other day I was reading about a devotee, a famous devotee named Shamananda Prabhu. И недавно я читал о очень известном преданном, которого звали Шьямананда Прабху. I often call out his name in Kirtan for mercy. И я очень часто взываю к его имени во время киртана для того, чтобы он дал милость. There was a trio. There was Narottam, Srinivas, and Shamananda. И было такое трио Наротам, Шринивас и Шьямананда. You know them, right? Вы знаете их, да? You read Sitala's book. В книге Ситалы Матаджи. So they were trained up by Jiva Goswami in Vrindavan. И они все учились под руководством Дживы Госвами во Вриндаване. After the departure of Lord Caitanya and Lord Nityananda back to the spiritual world. После ухода Господа Чайтаньи, Господа Нитянанды обратно на Галоку. After their training, Shamananda went to preach in Orissa. И после того, как они обучились, Шьямананда Прабху отправился проповедовать в Орису. Paripashana sevaya, you inquire from the Guru and then you serve the Guru. Парипрашнана севая, вы учитесь у своего гуру, а потом вы проповедуете. So Jiva said, now you go and you preach.
И Джива Госвами сказал, ты сейчас можешь идти и проповедовать. Narottam went to Bengal, and Shamananda went to Orissa, and Srivas Thakur, he went to Vishnupur. Anyway, Shamananda went to Orissa with his disciple Rasikananda. И Шьямананда Прабху отправился в Арису со своим учеником Расиканандой. I hope to meet these personalities one day. И я надеюсь, что я смогу встретить этих личностей однажды. Sir, can I carry your bag? Can I carry your danda? Can I carry your shastra? И сказать, можно ли я буду за вами нести вашу сумку, вашу данду или шастри. So, while touring around Orissa, chanting the holy names, Shamananda engaged everyone he met in chanting Hare Krishna. И в тот момент, когда он путешествовал по Арисе, Шьямананда занимал всех в воспевании, кого бы он не встречал. It's actually said that by his divine influence, the whole of Orissa became Vaishnavas. И говорится, что под его влиянием вся Ариса, все люди, они становились, превращались в вайшнавизм. But remember, at that time in history, the Muslims were running the country, running the show. Но помните, что в тот момент истории мусульмане, они как бы правили страной. So in one town there was a very devout Muslim ruler named Sher Khan. И однажды был такой очень преданный мусульманской вере правитель, которого звали Шер Кхан. That should make your hair stand up. And Sher Khan, he was a very powerful Islamic ruler and very cruel and very mean. И, возможно, ваши волосы даже встали дыбом, и вот его звали Шер Кхан, он был таким строгим мусульманским правителем. You wouldn't dare come through his area and chant Hare Krishna. Off with your head. Вы не могли попасть даже в то место, где он находится, воспевая Хари Кришна, потому что ваши головы сразу Raki снесут. Krishna Mari Krishna Raki Ke. Shamananda had that faith that if Krishna wants to save you, no one can kill you, and if he wants to kill you, no one can save you. This is Vaishnava. И у Шьямананды Прабху была вот вера в эту бенгальскую пословицу, что если Господь хочет вас убить, тогда никто не сможет вас защитить. Если Господь хочет вас защитить, тогда никто не сможет вас убить. So this Harinam party with Shamananda Prabhu, it was so big, he was attracting so many people, it was so loud, many mridangas, many kartals, horns, boo, and they were just going through the town. And Sher Khan, the Islamic ruler, he could hear it from his palace. He became furious. И вот эта вот Харинама Шьямананды Прабху, она была очень большая, было очень много мриданг, каратал, были такие как бы рожки, в которые они дули, и все они направлялись по направлению вот к Шер Кхану, и он услышал. And he could see from his palace the town. He came to the window. Alhamdulillah! There is no God but God, and Muhammad is his prophet. Leave my town. Shamananda, Hare Krishna, go Ritai, go chant the holy names. Whoa, Uaga. И тогда вот этот вот правитель Шер Кхан, он подошел к своему окну и воскликнул вот на мусульманском о том, что нет никакого другого Господа, только Господь Аллах. И вот тогда, как мы можем сказать, увага, внимание. So Sher Khan, he said, guards, guards! He had these big, powerful soldiers. Come with me! И тогда Шер Кхан, он сказал, стражи, стражи, такие большие все ребята, пойдемте со мной. And they literally marched, They don't just walk. It's a form of impressing your army. That's why armies march. It gives some fear into the enemy if you're marching. So they march into the town, and they surrounded the kirtan party. These are all huge. Shamananda is a skinny sadhu. They're two sadhus. This is the kirtan party and the Mataji, these soldiers surrounded the kirtan party. Shamananda said, keep chanting. И тогда вот эти вот все солдаты, они начали маршировать по направлению к тому месту, где воспевал Шьямананда со всеми преданными. И вы знаете, вот когда в армии вот служащие маршируют, это добавляет такой как бы силы. И вот так вот они шли все атаковать, и маршем они пришли к Шьямананде Прабху, и всем преданным они окружили. А Шьямананда Прабху сказал, просто продолжайте воспевать. So Sher Khan was huge. He had a big beard and fiery eyes and strong, and he came in front of Shamananda. He said, if you continue this chanting,
I will have you chained up and flogged. Flogged means that it's like a whip with little steel balls at the end. And they whip you. 32 lashes, 50 lashes, 100 lashes. Many times people would die. He said, you keep chanting? Oh, you keep chanting? I'll chain you up and flog you. И тогда вот Шерхан, он был таким тоже большим мужчиной, у него такие были большие красные глаза, очень большая борода. И они подошли к Шьямананде, и он громко сказал, если ты будешь продолжать воспевать, тогда я повешу тебя, и я тебя как бы побью. И вот Гурудев описывает, что побью означает, у них такая была большая веревка, и на конце привязывался такой как бы металлический шарик, и они очень часто по 30-40 раз били, и люди иногда умирали от этого. So you might think, yeah, now I know the story's going to go, they're going to keep chanting. No. Discretion is the better part of valor. И тогда вы может быть, вы подумаете, что они все продолжат воспевать, потому что они верят в Бога, но нет, они отошли, потому что иногда для того, чтобы отойти во время какого-то боя, это уже является силой. You got that one? Yeah. Wow. Discretion is the better part of valor. It means that, oh yeah, but, well, maybe I'll go away to fight again another day. И иногда, когда мы сдаемся или отходим, это уже является твоей силой. Как, например, они подумали, что сейчас мы уйдем, но мы вернемся в один день. So Shaman said, okay, no problem. They left and they went back to where they were staying. И Шьямананда Прабху сказал, ну хорошо, без проблем, и они ушли в то место, где они в тот момент жили. But it's said historically of Shyamananda Pandit, at this point, he was oblivious to everything except Mahaprabhu's order and the bliss of chanting Shri Krishna's holy names. Wow. I like to be like that one day. He was oblivious to everything in this world except Mahaprabhu's order and the bliss of chanting Hare Krishna. Но говорится, что в тот момент Шьямананда Прабху, он не обращал внимания ни на что, кроме как на наставление Господа Чайтаньи Махапрабху и блаженство воспевания святых имен. Я подумала, что вау, я тоже бы хотела бы таким стать в один день, не обращать внимания ни на что. So that morning, he gave class and the devotees were there and the class finished and everyone expected they were going to pack up and go to the next town. He said, all right, get the drums, get the kartals, get the horns. We're going out back on that town on Hari Nam. And everyone froze. Guru Maharaj, out. И в то утро после класса по Шримад-Бхагаватам, после прасада, они вкусили, и они решили уже, они думали, что они сейчас уедут, и тогда Шьямананда Прабху говорит, ну что, сейчас мы возьмем мриданги, караталы, свои рожки, и мы отправимся обратно на Санкиртану. Они говорят, ну, Махарадж, он говорит, нет, мы идем. So they went, and they were having kirtan. The devotees were really apprehensive, like, Shamananda's like, oh, play louder. Но все-таки они отправились в тот момент, преданные, они очень насторожились в тот момент, они были очень осторожными, но они до сих пор пели киртан и воспевали. So now Sher Khan, he saw what was happening. Okay, soldiers! And they marched to the place where the kirtan was going on, and he had his soldiers, first of all, smash to smithereens all the mridanga drums, and grab away from the devotees' hands the kartals, and take the horns and threw them in a nearby river. И тогда Шер-Кхан, когда он все это увидел и услышал, он взял своих солдат, и все они начали маршировать к тому месту, где происходила Санкиртана. И тогда все его солдаты, они повырывали мриданги, они разбили их, они также вырвали караталы, вырвали рожки и выбросили в ближайшую реку. And there in the midst of it all, ecstatic symptoms. There in the midst of it all, Shamananda is standing like this, with his hands praying to Radha and Krishna. И среди всего этого Шьямананда там стоит со сложными ладонями и молится Раде и Кришне. In the midst of this tumultuous, horrific, he's just standing there praying. Среди всего этого хаоса, который там происходит, ужасных вещей, он просто стоит, сложа руки и молится. When I read that, it reminded me of Nandini. Когда я читала это все, мне это напомнило о Нандине. I don't know if you know, we were attacked one time. I forget the name of the town in south of Poland.
by some skinheads, and they were beating him with, sticks and rocks, and it was just total pandemonium. And Varanaki was running there with a chair to fight with them, and the security and going on. And Nandini's in the middle, perfectly calm, calling the police. I remember seeing her. I said, "Who is this woman?" She was fearless. She just, and they're swinging at her. She kind of ducked. I saw one time, she's on the phone. I could see. She told me later, "I was calling the police." Of course, the police were part of the attack. They didn't come for 45 minutes. I was admiring her courage. She stood there in the midst of all, unafraid. Rake Krishna Mari Ke, Mari Krishna Rake. Let's have a big round of applause for Nandini. See, these are the old soldiers like Chintamani and Nilachala and Chintamani and others who are sitting today. These are the devotees that you should, and Janavi, you should be bowing down to them today. They weathered the storm in the beginning, so we can go out and then нет проблем, Hare Krishna. И я помню, как когда-то на юге Польши на нас напали головорезы, и в тот момент Нандини Матаджи, она стояла просто среди всего этого хаоса и опасной ситуации, и спокойно звонила полиции. И я до сих пор помню, как они кидались всякими камнями, палками, и это была очень серьезная такая битва. Наши все ребята из security, они тоже сражались в тот момент с ними. Это все было очень серьезно. Ну и вот я помню, я очень ценю то, как Нандини была очень сильно духом и смелая. И только потом я уже узнала, что она звонила в полицию, но, конечно же, полиция, она была частью всего этого заговора, и они сразу не приехали, а приехали только спустя 45 минут, но потом я узнала, что Нандини все-таки звонила в полицию, и мне было это очень ценно, насколько она смелая, и она была подобна Шримананде Прабху, настоящим солдатом, и как все преданные, которые сейчас находятся здесь, как Джанави Матаджи, Чинтамани Матаджи, Нилачала, они все здесь являются ветеранами, и они очень много всего сделали для нас. Очень много всего сделали для нас. Krishna Sambandha, his wife, Guru Kripa, Kalyani, other devotees sitting here, these are the veterans that went through the difficult days so that we could all sit here today. Om Shanti, Shanti, Shanti. Give them all a big round of applause. Shravaniya was my first Polish translator, along with Chintamani. Shravaniya, where are you? Stand up. Give her a big round of applause. Her handsome husband, stand up. You also deserve a big round of applause. Duranga Avatar. They're big there, you can see him. Neela Chala. Stand up, Neela. Neela Chala, big one. Janavi. Stand up. Chintamani. Stand up. Guru Kripa, I don't have my glasses. Who else is here? Guru Kripa, you stand up. Kalyani. Kalyani, stand up. Guru Kripa, I don't want to miss anybody. Who else is here? I can't see. I don't have my glasses. Who? Please stand up. Devi Radhika. Disciple of Gunagarahi Maharaj. Stand up, stand up. Stand up. Here we go. Huh? We mentioned Krishna Samadhi. You have to stand up. Up, up, up.
Rasikendra. Woo! Look. You can know he's been around a long time because the blue Vita which he drives has 800,000 kilometers on it. You can И translate. вы можете представить, потому что вот эта машина, голубая Вита, на ней 800 тысяч километров пробега уже. Arjuna was also there. And there may be others here. I don't see you, but surely Lord Caitanya has you marked down in his little black book. You are going back home, back to Godhead. И, конечно, может быть, находятся среди ветеранов другие старшие преданные, но Кришна, которых я забыл сказать, но Кришна наверняка записал ваши имена в свою черную книжечку, и вы отправляетесь домой к Богу. And let's not forget Jayatam. So I'd like, Nandini's actually on her way. She sent me a text message today. So when she comes, you'll recognize her. She's the smallest person, but very powerful. She's been ill for some time, so she hasn't been able to come. But she's the real rock of Gibraltar of this tour. So when she comes, wherever you see her, you pay obeisances to her and you embrace her. Men, you pray, you do obeisances to Nandini, all of you men, and all of you women, whether it's in the hall, on the field, outside, wherever you see her, you embrace her and you say, thank you, Nandini, for all you've done for this tour, okay? И сейчас Нандини Матаджи, она написала мне сообщение, что она на пути на этот фестиваль, вы ее узнаете, она такая маленькая, худенькая женщина, и когда она зайдет, я хочу, чтобы все Прабху поклонились ей и дотронулись до ее стоп, а все Матаджи, где бы вы ее не встретили, на поле, здесь, в школе, вы должны ее обнять и поблагодарить, потому что она является на самом деле таким солидным камнем в польском туре. Every one of you, Каждый из without вас. fail. She'll come, she'll be very shy, kind of, hasn't been for a while, but you see, you run up, men, you pay obeisances. Thank you, Nandini, for all you've done. Lady, you big hug. And you can say some extra words. She's the one, without her, we wouldn't be sitting here today. И она была больна, на протяжении нескольких лет, поэтому она не приезжала, но сейчас, когда она придет, она будет стесняться, но, пожалуйста, вы сделайте свою часть, каждый из вас подойдите к ней, обнимите, выразите почтение, скажите спасибо, потому что без ее милости мы бы все не находились здесь сегодня. So there's Shamananda. Shri Radhe, Sham, please help us, like this. And the acharyas say that his chanting was like Prahlad Maharaj's chanting as he was tortured by his father, or Haridas Thakur's chanting as he was being whipped in 22 marketplaces. That's what the acharyas say. И тогда Шримананда Прабху находится в середине со сложными ладонями и говорит Шри Радhe Шям, пожалуйста. И ачарья описывает, что это было подобно тому, как Прахлад Махарадж воспевал, когда его папа как бы издевался над ним, или, например, как Харидас Такур, он вызывал и воспевал, когда его били на рыночных площадях. And Bandhanam is one of the 9 processes of devotional service. Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Shmaranam, Patasevanam, Archanam, Bandhanam, Dhakyam, Atmani Sedanam. That this Bandhanam is very powerful because you're calling upon the most powerful, Krishna. И Ванданам, Especially from the lips of a pure devotee. Ванданам является одним из самых главных процессов, 9 процессов преданного служения, когда мы вызываем к чистому преданному или Господу за помощью. This is historical. This actually happened. Исторично это произошло. And suddenly, all the hair on the hair and the beards of the king and soldiers, they all caught fire. Can you imagine? Neelachal has a cool beard. That's like you could probably win a contest. That beard, but where's our Srinam Vanamali? Where's his beard? They all caught on fire. The Muslims' beard and their hair. И
тогда, в тот момент, Шимананда Прабху, когда он начал молиться, у всех у людей, у них такие были длинные бороды. Вот как, например, Нилачала Прабху, у него такая классная борода. И всех у них, они загорелись, начали гореть. And the flames spread very quickly to all their clothes. И вот пламя, оно очень быстро распространилось по всей одежде. With their beards on fire, their hair on fire, their clothes, they ran back to the palace and jumped into a nearby lake. И когда у них загорелись волосы, бороды, а также потом впоследствии вся одежда, они начали бежать обратно в свой дворец, а потом прыгнули в близлежащее озеро. So Sher Khan, he was humiliated in front of all the subjects in his town. И Шер Хан, он был унижен перед всеми своими последователями. And so he locked himself in his room and wouldn't see anyone or talk to anyone. He just was trying to comprehend, what was that? И он закрылся в своей комнате, в своем дворце, он не хотел никого видеть, он просто был не способен постичь, что только что произошло и почему. And why did this happen to us? И почему же это произошло с нами? The skinny sadhu's praying to something, and then we all catch on fire. What is this? И просто вот этот саду, он начал молиться, вознес руки вверх, и мы все загорелись. Почему так? So that night, Allah appeared to Sher Khan in a dream. Of course, the Muslims, they don't have a depiction of the form of God, but the word of God is there. So Allah spoke to him in a dream. And he, by mystic power, he slapped him very hard in the face. He slapped Sher Khan in the face. And Allah told the king that his name, Allah, and the name of Krishna, and the name of Caitanya is the same. And Caitanya, Allah said, is my most confidential incarnation. Shri Guru Rangan Mahaprabhu ki! Но в ту ночь Аллах, потому что Аллах, он обычно не олицетворен ни в каких картинах у мусульман, они как бы говорят слова Аллаха, он живет в звуке, и он пришел к Шер-Хану во сне, и он очень злобно как бы ударил его по лицу, и он сказал этому царю, что его имя и имя Кришны, а также Господа Чайтанья Махапрабху, они были одинаковыми, и Господа Чайтанья Махапрабху имя — это самая высшая конфиденциальная истина. Allah said, they're chanting my name. I have many names. I am one with many names. They're chanting my names, and you're destroying their singing? Fire on you! Pow! He slapped him. И Аллах говорит, что это они воспевают одно из моих имен, и ты останавливаешь воспевание моего имени, поэтому он так его тяжело ударил по лицу. And Chaitanya Mahaprabhu is my most recent incarnation. А Чайтанья Махапрабху является моим самым недавним воплощением. So, the next day, Shamananda went on Kirtan. He went back on Harinam. With the Kirtan party in the town, third day in the town. И на следующий день, третий раз подряд, Шамананда Прабху со своими преданными, они вышли на Киртану. And suddenly, this individual walks towards them, not in royal attire, but in a general attire, with his hands folded, and his beard has been burned, and his hair has been burned. He looks like a sadhu. And he's coming and he falls at the feet of Shamananda Prabhu. It was the king. He came alone, without his soldiers, without his weapons, to beg for forgiveness. И тогда внезапно в какой-то момент они увидели человека, который был одет не в какие-то царские одежды, а в совершенно обычные одежды. У него сгорела борода, сгорели все волосы, поэтому он выглядел как преданный, и он склонился к лотосным стопам Шамананды Прабху и начал взмаливаться о прощении. So Shamananda Prabhu, he forgave him. This is Vaishnava. He forgave. He didn't take it personally. You were an illusion. In illusion, you do crazy things. Picked him up and embraced him. And as he was embracing Sher Khan whispered in his ear, "Please accept me as your disciple. Please initiate me in the chanting of God's names. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare.
Hare Rama. И, конечно же, Шьямананда Прабху простил его, потому что природа преданных это очень милостиво, они прощают всех, потому что если человек находится в иллюзии, он не понимает, что он делает какие-то сумасшедшие вещи. И тогда он поднял его, обнял Шарикхана, и Шарикхан прошептал ему в ухо, он сказал: пожалуйста, примите меня как своего ученика. И тогда Шьямананда Прабху, он прошептал ему в ухо в ответ Махамантру и таким образом инициировал его. So right then and there, Прям там. Shyamananda Prabhu initiated him И он on там, the street, in прям the на midst of the улице. kirtan of chanting Hare Krishna. There was no fire, yagya, this and that. The real element there, the real dictionary was giving the holy name. You become blessed at the moment of initiation to chant Hare Krishna. And you become empowered to spread that chanting everywhere. It's no small thing. И прямо на улице не было никакой огня яги, не было никакого жертвоприношения. Он прямо на месте и дал ему инициацию. И в этом и уже является сила святого имени. And he said, just standing there, there's a little talk, and then he said, your name is Chaitanya Das. И тогда у них был маленький разговор, и прямо там Шьямананда Прабху сказал, что сейчас твое имя — это Чайтанья Дас. And this is history. This is there in our scriptures. Chaitanya Das became a very prominent disciple of Shyamananda Prabhu. И это в наших писаниях описывается эта история о том, что вот Чайтанья Дас, он стал очень высоким как бы по уровню учеником Шьямананды Пандита. Again, moment of initiation. It's not just a ritual. You're blessed with the holy name. It's an eternal blessing. And if you so desire, you're also empowered to, in your own way, everyone is different, in your own way, to give it to some others. You'll feel the potency. You're a shy person, but you can still do it. You get empowered. Along with the instruction of the Guru comes the ability to fulfill it. И в этом уже и есть сила, потому So что... we're telling Autumn, distribute books, distribute books, distribute books. И в этом уже является сила, когда мы даем святое имя. И поэтому мы говорим вот Матаджи, что распространять книги — это очень важно. И то, что когда нам дается какая-то махамантра или знание с моментом наставления духовного учителя, когда он дает нам наставление, также приходит сила выполнять это служение. Chaitanya Das, from Sherkan to Chaitanya Das. Шеракхан, он превратился в Чайтанья Даса. You may be surprised he gave him an initiation so quickly in that particular atmosphere. Вы должны быть очень удивлены, почему он дал ему инициацию в такой атмосфере и очень быстро. But there's a famous quote to that effect Но есть очень известная цитата в связи с этим. in the Tattva Sagara. В Татва Сагаре. Durlabe Sadguru Namcha Satkut Sangu Pastite Tadanujna Yada Lamba Sadiksha Vasharo Mahan. If by chance or good fortune one gets a guru, it doesn't matter whether one is in a temple or in the forest. If the spiritual master agrees, one should take initiation immediately without waiting for a suitable time or place. One of my favorite verses. И в Татва Сагаре говорится, один из моих любимых стихов говорится, что если случайно или по великой удаче человек получает гуру, неважно, где они находятся, в храме или в лесу, если духовный учитель соглашается, тогда ученик должен получить посвящение прямо в то время, не нужно не ждать для какого подходящего время или места. So however you can do it, even if you're busy in household life, just have children. And the children will grow up, and at some point in their lives, they'll also be part of the Anga, the branches of Chaitanya Mahaprabhu's Sri. Or you can cook like Chintamani. Or you can be like Krishna Sambandha. Previously he was security guard, I don't know what he is now, but he's taking care of the tour deities. That's also service. И как, например, вы можете быть заняты в любое служение, как, например, Чинтамани Матаджи она готовит, а Кришна Самбанта Прабху, он раньше был security, а сейчас он заботится о турских божествах, служит им. Or like Shamaras, he just chants.
He's fortunate. When there is an opportunity, he's out, chanting in Rishikesh, chanting on the Polish shore, chanting here, chanting there. And what does he do in his spare time? He studies. And he's a householder. И так же, как He еще just manages to chant a lot and study a lot. And he's a householder. Householder, it's a big responsibility. You have to collect funds for family. So if you're determined, you can do it. And it doesn't matter if you're a little squirrel kicking some grains of sand in. Mahaprabhu will see it, and he'll mark you. You'll be noticed. И так же, как Шьямараса Прабху, он очень удачлив, потому что он постоянно воспевает святые имена, где бы ни выпадала возможность, здесь, в Ришикеше, где бы он ни находился. А в свободное время он просто изучает шастры, и он является грихастхой. И для грихастхи очень важно также поддерживать семью, заниматься разными деятельностями. Guru Kripa, he found a good niche. He's translating for the BBT, he's translating English, Prabhupada's books into Polish, and his wife is taking care of deities. That's ideal householder life. They're contributing. They're maybe not famous. People don't know them. They live in a little town in an apartment. But Mahaprabhu's noticing, and everything they're doing is putting it down in a little black book. And it will be, at the right moment, it will be seen, and this replication will come. Back home, back to Godhead. И как, например, Гуру Крипа Прабху, он переводит книги в BBT с английского на польский язык, а Кальяни Матаджи, она в тот момент служит божествам, и это прекрасное сочетание в жизни грехастхи, потому что Кришна, они могут быть какими-то неизвестными преданными, живут в каком-то маленькой квартире, в маленьком городе, вы, может, ничего не слушаете о нем, но Кришна все знает, он записывает всю свою маленькую черненькую книжечку, и они отправятся домой обратно к Богу. Jayasam's just managing the tour all year long. We come for a few weeks. All year long, this is what he's doing, getting it together, working with Rasika and Govinda, with the money coming in, how to use it. Everyone here is, I can't remember everyone, I can't even see everyone, but believe me, Krishna's omnipotent. He knows. И Джайатам Прабху для нас тур всего значит несколько месяцев в году, но для Джайатама Прабху он длится в течение года, потому что он все готовит. Он в контакте с Гавиндачараном Прабху, Расика Широмани Матаджи, они решают денежные вопросы, как все это делать. И, может быть, многие из вас много чем занимаются, я об этом, может быть, не знаю, но Кришна, он знает обо всем, и не переживайте, он вас вознаградит. And how blessed we are. Here this summer, looks like it's good weather now. And we have no opposition. It's a special golden time in the golden age. И как благословены все мы с вами. Сейчас лето, и выглядит, как будто бы сейчас хорошая погода. Мы находимся здесь вместе с вами, у нас нет никакой оппозиции, мы можем просто проповедовать. И выглядит, как будто бы это золотые времена. People are welcoming us. One man said, yeah, I've come to, how many towns we've done? 2. I've been to 6 of your festivals. Like, what do you mean? I was there the first 3 days in Nihoja, and I was here for 3 days. People become intoxicated with this event. И как один мужчина подошел ко мне и сказал, что я был на ваших 6 фестивалях, вот они уже были в 2 городах, и люди, они как бы получают такую интоксикацию от наших фестивалей. We're part of the fabric of this country. И мы являемся как бы частью завода вот этой страны. We're not going away, and people, maybe without thousands are joining, we don't have big one, but we planted the seeds, and once you plant that seed of Krishna consciousness, it will fructify in due course of time. Maybe the next generation or the next generation of devotees, I won't be here, many of us won't be here, but they'll see the fruits of all this ecstatic presentation of Krishna consciousness. This is a cultural conquest, and it will act. The poison has been injected. The good poison. И так же, как, например, мы с вами сейчас сажаем такие семена в почву, и когда они прорастут, может быть, меня здесь уже не будет, многих нас преданных здесь уже не будет, но это все весь мир как бы узнает о том, чем мы сейчас здесь занимаемся, потому что мы как бы поливаем эту землю сейчас ядом, и потом из нее прорастут такие плоды, мы делаем очень большой культурный вклад. When you get back to the gates of the spiritual world, and Jaya and Vijay are there, they say, what's your qualification? I was on the Polski tour, 2024. I washed dishes. All right, come on in.
Когда вы подойдете к воротам духовного мира, Джая Виджая встретит вас, и они спросят, какая у вас квалификация, а вы скажете, что я был на польском туре в 2024 году, и я мыл посуду мыл. И они скажут, хорошо, проходи. Are you getting tired? No, okay. I'm almost finished. But I have plans to expand this preaching. Но у меня есть планы для того, чтобы расширить эту проповедь. I have a 5-year plan. Hopefully I can live to 80. So in the next 5 years, I have a plan I'm working with some of my senior disciples who are, strategists and business people and good planners to really have a cultural conquest. I don't have time to go. Maybe we'll have one Istagosu where I can tell you the plan, but how we can take this tour all over the world and maintain all the devotees at the same time. Something like Cirque du Soleil. I'm going to call it the Dancing White Elephants. И у меня есть план в течение следующих 5 лет, я надеюсь, я доживу до 80 лет для того, чтобы совершить этот план. И вот я вместе со своими старшими учениками, которые являются хорошими бизнесменами и которые хорошо очень планируют, мы все планируем, как расширить мою проповедь в течение вот этих вот 5 лет. И я планирую, чтобы этот тур, он посетил многие страны, чтобы он намного расширился, и как же в тот момент одновременно поддерживать всех вас преданных, и создать такую большую культурную организацию, и я, наверное, назову ее «Танцующие белые слоны». People culturally like the arts, music, dance, theater. We have the best. We almost come up to the same standard of performance, but we have something even better. We have the message. So we have to become big in order to influence people so that the tide of Kali Yuga doesn't overwhelm everyone. И это все будет подобно как цирку Дю Солей, Гурудев говорил. А также людям очень нравятся фестивали, им очень нравится культура, театр, музыка. И все вот это у нас на самом деле это на высшем уровне, самом лучшем уровне, потому что у нас также есть послание, и это очень глубоко трогает людей. We say in English, make hay while the sun shines. И на английском говорится, что нужно собирать сено в тот момент, когда светит солнце. There's no opposition now, so let's make hay while the sun shines. И мне сейчас нет никакой оппозиции, поэтому давайте же вместе собирать сено, когда светит солнце. I'd like to finish today with a beautiful poem by a medieval poet, Govindadas, that's very dear to my heart. И я хотела бы сегодня завершить эту лекцию прекрасной поэмой, которая была написана поэтом Говиндадасом. I have the Bengali, but because of shortage of time, I'll just recite the translation. И она написана на бенгале, потому что мы уже вышли из времени, я просто скажу перевод. It's called The Chariot of the Mind. И он называется «Колесница разума». By drinking the nectarian honey of the lotus feet of Sri Gaur, by singing the glories of Gaura's deity, by listening to the instructions of Sri Gaur, and by associating with devotees who follow his instructions, so many fortunate individuals experience the joyous waves of prem. Выпивая нектарный мед с лотосных стоп Шри Гауры, воспевая славу божеству Шри Гауры, слушая наставления Шри Гауры и благодаря общению с преданными, которые следуют его наставлениям, многие удачливые люди испытали волны премы. Oh mind, why do you keep burning repeatedly in the fire of worldliness? Keep chanting the mantra of your dear Lord. О ум, почему вы постоянно горите в огне мирского существования? Просто продолжай воспевать мантру вашего дорогого Господа. Think carefully about the ultimate aim of your life, and then climb on the chariot of the purified mind. Make the feet of Lord Gaur your charioteer. Тщательно подумайте о конечной цели своей жизни, а затем взбирайтесь на колесницу очищенного ума и сделайте стопы Гауры своим возничьим колесницы. Engage your 5 life airs, prana, apana, udhana, vayana, and samana, as the 5 horses driving this chariot. Let asa, the hope of attaining the Lord, be the strong rope controlling these horses, so that the chariot may never break down.
Задействуйте свои 5 жизненных потоков прана, апана, удана, вьяна и самана, как 5 лошадей, управляющих этой колесницей. Пусть аша, надежда на достижение Господа, будет крепкой веревкой, управляющей этими лошадьми, чтобы колесница никогда не сломалась. Using this chariot, go quickly towards the shore of the unlimited ocean of the Lord's loving pastimes. Having reached there, bathe thoroughly in the waves of this ocean of prema. Используйте эту колесницу быстро и отправляйтесь к берегу безграничного океана любовных игр Господа. Добравшись туда, тщательно омойтесь в волнах этого океана премы. In this ocean, you will swim along with other servants of Hari who are delighting in the waves of bhakti rasa. These servants of Hari will fetch you the rare jewel of prema from the depths of this ocean and will thus fulfill your most cherished desires. В этом океане будете плавать вместе с другими слугами Хари, которые наслаждаются волнами бхакти-расы. Эти слуги Хари принесут вам редкий драгоценный камень премы из глубины этого океана и таким образом исполнят ваше самое заветное желание. In the middle of that ocean of bhakti rasa is a house decorated with precious jewels, in which brilliant complexioned Sri Radha and dark complexioned Shyam reside. Посреди океана бхакти-расы стоит дом, украшенный драгоценными камнями, в которых обитает сияющая Рада и темной комплекции Шьям. The charioteer, Lord Gaura's lotus feet, will help you to meet these two, Radha and Shyam. It is for this reason that Govinda Das sings the glories of Gaura. И возничий, то есть лотосные стопы Господа Гауры, помогут вам встретить обоих Рады и Шьяму. Именно по этой причине Говинда Дас воспевает славу Гауры. Thank you very much. All glories to Srila Prabhupada. Спасибо всем, вся слава Шриле Прабхупаде.